So, ibig sabihin, ang hinahanap natin ay b, di ba? So, meron tayong b dito. Coefficient ito, dapat parehas sa coefficient ito. Ibig sabihin, b over 3 is equal to 2a. Tapos, gumawa ulit tayo ng isa pang equation. So, ito naman, dapat parehas din. Parehas din to dito. So, ibig sabihin, a squared is equal to 4. So, ano nang value ng a natin? A squared is equal to 4. A is equal to square root of 4. So, gawin natin positive or negative 2. So, ito ang first problem natin para sa video na to. So, ito ang number 111. Sabi niya dito, given the equation 3x squared plus bx plus 12 is equal to 0, what is the value of b so that the roots are equal? So, dapat yung roots daw niya maging equal. So, ano nga bang equation or quadratic equation na ang roots niya ay equal? Dapat perfect square. So, dapat ito gawin nating perfect square. Merong pattern ng perfect square. So, ito yung pattern ng perfect square. X plus a. Ganyan na lang. X plus a squared is equal to x squared plus 2ax plus a squared. So, yung a dito ay constant. So, ito yung pattern niya. Ito naman, 1 ang coefficient niya. So, dapat gawin natin ganito yung form ng equation natin. So, dapat 1 din yung coefficient nito. So, i-divide natin lahat ng 3. So, ito magiging x squared plus b over 3x plus 12 divided by 3 ay 4 is equal to 0. So, parehas na yung form ng equation na to. So, alam na natin yung value ng a. Ngayon, masolve na natin yung value ng b. So, dito magiging b is equal to 6a, which is equal to 6 times positive or negative 2 magiging positive or negative 12. So, ito yung tamang sagot natin. B is equal to positive or negative 12. So, based sa choices, ang tamang sagot natin ay letter D. Pwede rin ang positive 12. So, meron pa tayong ibang solution dito. So, erase muna natin to. Tapos, i-explain ko yung shortcut na solution. Mas madali yun. So, para ma-solve natin to ng madali, gamitin natin yung concept ng discriminant. Discriminant. So, sa last na video ko, sa 1001, na-discuss na natin yung discriminant. Ang discriminant ay ang nagde-determine kung ano ang nature ng roots ng quadratic equation natin. So, ang discriminant natin ay equal to b squared minus 4ac. So, alam natin na kapag positive ang discriminant natin, meron siyang 2 real roots. 2 real roots. Kapag negative naman, no real roots. Walang real roots yung quadratic equation natin. At kapag 0 naman yung discriminant natin, perfect square. Perfect square yung quadratic equation natin or 1 real root. Or equal yung roots niya. For example, 4 yung roots niya. So, iisa lang yun. 1 real root. So, dito, para maging equal yung roots ng quadratic equation natin, dapat maging perfect square to. So, ibig sabihin, dapat maging 0 yung discriminant natin. So, dapat equate natin to sa 0. So, ito na equation natin. Kunin lang natin yung value ng b, a at c based sa quadratic equation natin. So, erase muna natin to. Tapos, gamitin natin tong formula na to. Ito na lang. So, ito lang ang shortcut solution para sa problem na to. Equate lang natin yung discriminant niya to 0. So, b squared minus 4ac is equal to 0. So, kunin lang natin yung value ng b. Pero ang b natin ay b mismo. B squared minus 4. Ano ang a natin? 3. At ang c natin ay 12. Is equal to 0. By the way, yung a, b, c dito, yun yung form ng quadratic equation na ax squared plus bx plus c is equal to 0. So, ito yung value ng a mo, 3. Tapos, yung b mo ay b.
na capital, tapos yung C mo ay 12. So ito, solve na natin yung value ng B, which is equal to square root of 4 times 3 times 12. 4 times 3 times 12, which is equal to square root of 144, or positive or negative 12. So ito na yung tamang sagot. So madali lang, diba? Equate mo lang yung discriminant to 0, tapos makukuha mo na yung tamang sagot. Tamang sagot ay letter D. This is problem number 112. So sabi niya, find the term involving y raised to 5 in the expansion 2x squared plus y raised to 10. So yung term which involves y raised to 5, a combination of 10 and 5, or combination of 10 taken 5 at a time, times yung first term 2x squared times, and ito pala yung n natin, ang tawag dito ay n sa binomial expansion. Tapos yung exponent naman nito ay r. Ito ang tawag dito ay r. So yung combination, yung formula nito ay n combination of r times yung first term raised to n minus r, n minus r 10 minus 5 is 5. Tsaka yung second term y raised to r. Ang r natin ay 5. So i-compute mo sa calculator mo yung 10 combination of 5. So ganito lang. 10 post shift, tapos yung merong combination dito, which is itong divide, meron siyang combination, tapos yung r mo 5. So ang sagot ay 252. So palitan mo to ng 252 times, ito i-raise mo sa 5, 2 raised to 5 times x raised to 10 y raised to 5. So ito magiging 2 raised to 5 is 32. So 252 times 32, compute mo sa calculator, magiging 8,064. Sulat muna natin to. So ito 8,064 x raised to 10 y raised to 5. So ito, so letter A ang tamang sagot, 8,064 x raised to 10 y raised to 5. So ito lang yung pattern. So for example, ito yung binomial expansion mo, a plus b raised to n. Ito yung term involving b raised to r. So meron kang n, yun yung exponent, tapos yung a and b, yun yung first and second term, tapos yung r, yun yung exponent ng second term mo na hinahanap mo. So ito yung magiging term mo, n combination of r, a raised to n minus r, b raised to r. So i-memorize mo na lang yung formula na yan. Madali lang naman i-memorize to kasi ito n combination of r lang naman. Tatlong key elements lang to. So ito yung una, yung coefficient niya sa labas. Tapos yung first term, yung exponent ng first term ay n minus r. Tsaka yung exponent ng second term ay r. So this is problem number 113. Sabi dito, find the fifth term of the expansion x squared plus 1 over x raised to 10. So dun sa fifth term natin, dapat ang exponent nito ay yung 10 pababa. For example, magbilang ka ng 10 na 5 pababa. So fifth term, yung first term kasi ay merong ito raised to 10. So maging 10, 9, 8, 7 pababa siya eh. So bibilangin mo lang. So yung unang term ay 10, tapos yung pangalawa 9, tapos yung pangatlo 8, tapos 7, tapos 6. So 6 yung magiging exponent nito. Tapos yung pangalawang pangalawang term natin dito, 1 over x. Ima-minus mo lang, 10 minus 6. Kasi ang sum dapat ng exponent ng mga to ay parating 10. So 10 minus 6 ay 4. So ganyan parati. Tapos meron tayong combination dito. Meron tayong constant, which is the combination of 6, or yung n pala, 10 combination 6. Or 10 combination of 4, parehas lang. So tingnan nyo to, parehas na yung 10 combination of 6
sa 10 combination of 4. Try nyo sa calculator, pare-paras lang yan. So kahit makalimutan mo yan, kahit alin sa mga to yung ilagay mo dito, equal lang yung mga yan. So tingnan natin sa calculator. 10 combination of 6. 10 shift yung combination dito nasa divide sign. Tapos 4. Try natin yan. So 210. So try naman natin 10 combination of 6. 10 shift tapos divide sign. Tapos 6. O makikita mo 210 pa rin. So parehas lang yung mga yan. So 10 combination of any of the two exponent. So ito na yung magiging sagot natin. Erase muna natin to. So alam na natin 210 yung 10 combination of 6 or yung 10 combination of 4. 210 x raised to, multiply mo lang yan, 12. Tapos 1 over x raised to 4. So pwede natin i-simplify to. Ito para magiging x raised to negative 4 yan. So palitan natin. Kung i-inverse natin to magiging x raised to negative 4. So pag pinag-multiply mo tong dalawa, mag-add yung exponent nila. 12 plus negative 4 magiging 210 x raised to 8. So ito yung tamang sagot. 210 x raised to 8, which is letter C. In case naman na hindi mo naintindihan yung solution natin, meron naman itong formula na pwede mong sundan. So for example, yung binomial expansion natin ay a plus b raised to n. At yung term which involves, or yung rth term pala, rth term. Ito yung formula niya. C, or combination of n taken r minus 1 at a time. Tapos yung first term raised to n minus r minus 1. Ito magiging n minus r minus 1. So magiging para magiging n minus r plus 1 to kasi nga negative yun. Times b raised to r minus 1. So gawin nating positive yung 1 dun. Ito magiging n or combination of n taken r minus 1 at a time. A raised to n minus r plus 1 times b raised to r minus 1. So ito yung formula niya. So for example, ito, yung n natin ay 10. So yung n natin ay 10. Combination of 10, tapos yung r natin ay 5. Rth term nga. So 5, fifth term. So r minus 1 ay 4. Tapos yung first term natin ay x square. Tapos i-erase natin yung first term, which is yung a ng n minus r plus 1. So n minus r plus 1, 10 minus 5 plus 1 ay 6. 6. Tapos yung second term ay 1 over x. Tapos yung exponent niya ay r minus 1, which is 5 minus 1, 4. So ang mukha mong sagot dito ay 210 x raised to 12 times 1 over x raised to 4. So ito magiging 210 x raised to 8 din lang. Parehas din lang doon sa sagot natin kanina, which is letter C, 210 x raised to 8. Problem number 114. So sabi dito, in the expression of x plus 4y raised to 12, the numerical coefficient of the fifth term is blank. Nahanap yung numerical coefficient ng fifth term dito sa expansion na to. Parang yung ginamit nating formula kanina, di ba? Kapag a plus b raised to n, yung binomial expansion natin, ang term or yung rth term natin equal to n combination of r minus 1 times the first term, which is a raised to n minus r minus 1 times b raised to r minus 1. So una, alamin muna natin kung ano yung r natin. So dito sa problem, ang r natin ay 5 kasi nga fifth term, rth term, fifth term. So, ang r natin is equal to 5. At ang n natin ay yung
exponent ng expansion. So, ang n natin ay 12. So, ma-solve na natin to. So, combination of 12. Ito yung n. Tapos, yung r minus 1 natin ay 5 minus 1, 4. Times yung first term natin, which is x, raised to n minus r minus 1. Ano ba ang r minus 1? Diba 4? Tapos yung n natin ay 12. So, 12 minus 4 ay 8. Tapos yung b ay second term natin, which is 4y. Tapos anong r minus 1 ulit? 4. So, ito. Kunin mo lang yung 12 combination 4. Times ito, 4 raised to 4. 12 combination 4. 12, tapos shift, divide, combination 4. 495 times 4 raised to 4 times 4 raised to 4. So, ito yung coefficient ng term natin, ng fifth term natin. 126,720. Tingnan natin. So, letter B ang tamang sagot. 126,720. So, before we continue, i-summarize muna natin yung mga formulas ng binomial expansion. So, for example, meron kang binomial expansion na a plus b raised to n. Ito yung mga formulas na gagamitin mo, dalawa lang. Yung una is yung term involving b raised to r. At yung second ay yung rth term. So, makikita mo meron tong pattern. Para madali mong ma-memorize, dapat alam mo yung pattern. So, yung sum parati ng exponent ng a and b, for example, ito. Yung exponent ng a ay n minus r, tapos yung exponent ng b ay r. Dapat yung sum nila parati ay n. So, for example, yung exponent ng b ay r, alam mo na kaagad na yung exponent ng a ay n minus r. So, the same din dito. Yung exponent ng b ay r minus 1. Ang exponent naman ng a ay ma-minus mo lang yung r minus 1 dun sa n. Tapos, yung combination na ilalagay mo dito as multiplier ay yung combination ng n taken any of the exponent. So, dito, exponent ng b ang ginagamit natin. Kasi mas maikli. So, n combination r minus 1. Dito rin, n combination r. Yung r yung exponent ng b natin. So, parehas din kahit itong exponent na ito yung gamitin mo dito. For example, n combination of n minus r. Parehas din lang yung magiging sagot. Para yung ginawa natin kanina, di ba? Sinabi natin kanina na yung 10 combination of 6 ay equal to 10 combination of 4. So, for example, yung r natin ay 4. Ang magiging n minus r natin ay 10 minus 4, 6. Parehas din lang yung magiging sagot. So, kahit alin sa mga exponent na to ay ang ilagay mo dito, parehas din lang. So, the same din dito. Pwedeng ito rin ilagay mo dito. So, pwedeng ito ay maging n combination of n minus r minus 1. So, ito lang yung mga formula ang i-memorize mo. Dapat alam mo lang yung relationships ng bawat isa sa mga to. Mas madali mo silang i-memorize. So, this is problem number 115. So, sabi dito, what is the fourth term in the expansion x plus x squared raised to 100? So, ang formulang gagamitin natin dito ay yung rth term kanina. So, ang rth term is equal to combination of n taken r minus 1 at a time. A raised to n minus r minus 1 b raised to r minus 1. So, ito yung formulang gagamitin natin. So, kunin muna natin yung r natin. Yung r natin ay fourth term daw. So, r is equal to 4. At ang n natin ay yung exponent dito, which is 100. So, n combination r minus 1. Maging 100 combination r minus 1 is 3. Tapos yung first term natin ay x raised to n minus r minus 1. So, ano ang n natin? 100 minus yung 3. Minus mo lang to.
100 minus 3, magiging 97. Tapos yung pangalawang term naman, x squared. Kung anong nandito, yun din ang ilalagay mo dito na exponent niya. So, parehas na, di ba? Yung exponent ng b dito ay parehas dito. So, ay magiging 161,700. Tapos ito, magiging x raised to, ito magiging x raised to 6, multiply mo lang yung 2 at 3. X raised to 6 plus 97, dito magiging 103. So, ito yung tamang sagot. 161,700 x raised to 103. So, ang tamang sagot ay letter B. This is problem number 116. So, sabi dito, what is the numerical coefficient of the term next to 495x raised to 8 y raised to 4? So, dapat unang-una, i-assume muna natin na yung binomial expansion ay x plus y raised to n. So, i-assume natin na ganun. So, dito yung n natin ay 8 plus 4. Tingnan natin kung makukuha natin to. Makukuha natin yung 495. So, magiging x plus y raised to 12. Kung hindi mo nakuha yung 495, ibig sabihin meron tong coefficient. Or pwedeng hindi 1 yung coefficient ng dalawang to. Pero i-try muna natin to. Ito yung pinaka-basic na binomial expansion. Try natin kunin yung 12 combination of any of the exponent. 12 combination of 4 tsaka 12 combination of 8. Parehas lang yun. So, 12 combination of 4 ang gamitin natin. So, 12 shift combination, itong divide 4. So, ang sagot dito ay 495. So, tama nga. Ito nga yung binomial expansion natin. So, ibig sabihin, yung susunod na term dito ay merong y raised to 5. Kasi nga pa isa-isa lang yung dagdag. So, yung next term natin, meron siyang y raised to 5. So, kung y raised to 5 to, ano yung maging exponent ng x natin? Diba 12 minus 5 lang, which is 7. Tapos, kunin mo na yung combination ng 12, taken any of these two. So, 5 na lang. Or 7 na lang gamitin natin para din lang. Ang coefficient niya ay 792. So, yun din ang hinahanap dito sa problem na to. What is the numerical coefficient of the term? So, ang tamang sagot dito ay letter B. 792. This is problem number 117. So, sabi niya, find the sixth term of this expression or expansion. So, rth term ulit ang gagamitin nating formula dito. So, for example, ito yung binomial expansion natin. Raised to n. Yung rth term natin ay equal to n combination of n minus r, or r minus 1 pa na to. R minus 1, tapos yung first term raised to n minus r minus 1, b raised to r minus 1. So, gamitin natin to dito. So, yung sixth term natin ay equal to, unahin muna natin to, ito yung pinakamadali. Yung second term, ano ba ang second term natin? Negative 3, di ba? Negative 3. Tapos, r minus 1. Anong r natin ay 6. So, r minus 1 ay 5. 6 minus 1 yan. Tapos, yung first term natin na a ay 1 over 2a. So, kung 5 ang exponent mo dito, anong magiging exponent mo dito? So, 16 minus 5 lang. 16 minus 5 ay 11. Tapos, yung magiging combination mo dito ay yung n natin ay 16. Combination any of the two, 5. So, mag-erase muna tayo tapos i-simplify natin tong expression na to. So, itong 16 combination 5, ang value nito ay, pag nilagay mo sa calculator, 4,368. Tapos, ito magiging divided by 2 raised to 11
a raised to 11 times negative 3 raised to 5. Negative 3 raised to 5, negative pa rin yan. Palitan na natin. 3 raised to 5 is equal to 243 times 243. This is also equal to times 243. So, ang makuha mo sa calculator ay fraction 66339 over 125. Tapos yung a raised to 11. So, ito yung tamang sagot. Negative pala to. Negative. Dahil negative 243 to. So, ito yung tamang sagot natin. This is number 118. So, sabi dito, what is the coefficient of the term free of x in the expansion 2x minus 5y raised to 4? Sabi niya, free of x. Ibig sabihin, yung term na yon ay walang x. So, kapag in-expand mo to, ano ba yung term na walang x? Di ba yung last term? Yun ang walang x. So, yung last term, madali lang, di ba? Yung last term natin ay yung negative 5y raised to 4. Ito lang yung last term natin. Which is equal to negative 5 raised to 4 maging positive na to. So, compute mo sa calculator, 25 times 25 y raised to 4. So, ito na yung sagot, 625. Which is letter D. Madali lang, di ba? This is problem number 119. Sabi niya, find the sixth term, 3x minus 4y raised to 8. Hindi natin gagamitan ng formula to. Try natin to by analysis. Kasi nagamit naman na natin yung formula kanina. So, try naman natin kapag analysis lang. For example, hindi natin memorize yung formula. So, unang-una, meron kang combination. So, lagay mo yung n. Ito yung n. 8. 6 term daw siya. Sa bawasan mo ng isa, magiging 5. Tapos, yung first term natin, 3x. Ay, erase natin sa n minus 5. Pag minusin mo lang itong dalawang to. N minus 5. Tapos yung second term natin, negative 4y. Erase mo lang siya dito. Which is 5. So, ganun lang. Diba? Unang-una, lagay mo yung 8 dito. Tapos, bawasan mo ng isa yun. Magiging 5. Tapos, yung unang term, erase mo sa 8 minus 5. Tapos, yung second term, erase mo sa 5. So, compute mo sa calculator. Ito magiging 56 times 3 raised to 3 x raised to 3 times negative 4 raised to 5 y raised to 5. So, ito magiging negative. Multiply mo lang itong mga to, itong mga coefficient nya. Ito at itong dalawang to. Negative 150 or 1,548,288 x cubed y raised to 5. So, ito yung 6th term na hinahanap natin. Ito yung sagot sa problem na to. Yan. Ito na yung last problem natin para sa video na to. This is problem number 120. So, sabi, what is the sum of the coefficients of the expansion 2x minus 1 raised to 20? So, kung maghahanap ka ng sum of coefficients, for example, ax plus by raised to n. Ang gagawin mo lang para makuha mo yung sum of coefficients ay gawin mong 1 tong mga variables. Yung x at y gawin mong 1. So, magiging 1 lang to, magiging a lang to, magiging b lang to. Tapos, i-raise mo sa n yung sum nila. Yun na yung sum of coefficients. Kaya lang dito, wala kasing variable itong last na to. So, medyo dito yung trick. So, ibig sabihin, kapag ginawa mong 1 to, itong x na to, magiging 2 minus 1 raised to 20. Magiging 1 raised to 20 which is equal to 1. Ito, sum of coefficients plus yung last term.
Yung last term hindi siya coefficient kasi wala namang variable to. So ito yung sum of coefficients plus yung last term. Is equal to sum of coefficients plus last term. Ibig sabihin, para makuha mo yung sum of coefficients, ima-minus mo pa yung last term dito sa 1. So, ang sum of coefficients mo is equal to 1 minus yung last term. At ang last term natin dito ay negative 1 raised to 20, di ba? Alam naman natin yan. Ang last term natin ay negative 1 raised to 20, which is also equal to 1. So, ibig sabihin yung last term natin ay 1. So, i-minus natin 1 minus 1 magiging 0. 1 minus 1 is equal to 0. So, ito yung tamang sagot. Ito yung sum of coefficients dito sa expansion na to. So, ang tamang sagot ay letter A.